saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatiani wati ndane sana indi tuisa usaite chula nusu saa vake nyene vinda yako manethia maundu ala mege kaba kuwe na ku na basa na ku na indi na utunenge woni waku yulwa mavala to kusome kiwe ni cha umundu ili techo ukende moitano wambisi na Ndero TV kana metandao ni amekomo kanilie ni Mutongo TV ni tawa Steven Mwamatu na Sharon Ndinda kwanza ya meko na ani amwe mara tukumbanezi. Latukumbanesye ni pamwe na Speaker wa Kitui Kevin Kinengo kwenda MCA ma Kitui makwatene mathukume vamwe maendeleo makwatikane. Enendini mende kameko nasie unenaniani wa maendeleo nikenda maseuvi utongo na uthukumi ulame kwenda. Ayumbe isioni lasi kwenda county sio itilanwe ni menda unena ni wa serikali na ulei unena nisipata u county nzao 11 ikwatikane. Caleb Mule MP Machakos Town enda alama ilite kutethekana inua jamii mati ya mawalanio alama ilite nikenda matetheke. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu tukumanithia Speaker wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo ni wamenda amemba mambunge isu kuthukuma kwa mwamba matobingiswa nesi ya masio mbungeni nundu kana matobingiswa uthukumi mbungeni nundu wa siama ila manubitwe na sio Kinengo anena itina wa kwithiwa na sikalo na memba mambunge isu musini wa Kitui aiweta kana uthukumi wa memba mambunge ya Kitui ukiendea isioni sia nduani na muvaka methiwe na ngwatani wa mbungeni nekana kubetukithia ilobia na metalatala ya uthukumi kindu kila waweta nicho gitona gutethia mwenende wa Kitui na kumenda memba mambunge yake kuthingilila ngwatani wa isu muvaka kula kwe ukava wa serikali ya Kitui. Onesima Shalono kutwalasi. Speaker wa bunge ya kaunti ya Kitui Kevin Kinengo na makuli ya memba mabunge ya kaunti ya Kitui kuthukuma kwa vama kieleloni cha kweli uthukumi wa bunge ni ya kaunti ya Kitui. Hainena na memba mambunge isu sikalwani lasi atwa iwanza wa bunge ya kaunti ya Kitui nwa weta kanona kuithi ya memba mambunge himanyu vyetu unguasi ya masiki vathukanyo siya kiuteti vena vata wa kuya uteti na kana kuya nisema wathama wa kui ene mthima kaunti ya Kitui. Among ourselves, mambunge respect the house rules and procedures. We may not be the same. We may have different ideologies, but we have no option. We need a certain way to doesn't want to. You need to do it as a certain to budget to get money to project plan. Nani project ya kivu kamechika wote katika shughuli hii. Kwa hiyo shughuli hii ni mbunge wanza kuleleza. Kwa mbunge ni approve budget hizo na mbunge wanza through the various committees ni need for that budget. So it means you can't do anything alone. Ingi Kinengo nwa weta kana uthukumu wa bunge ya kaunti ya Kitui utonya kuthukumika nesta bethwa vena mwamba kati wa memba mayo pala weta kana mwaniko witonya kutwa isi uthukumu wa bunge ya kaunti ya Kitui na mbe ayenda memba kuvetanga ivathukanyo sio ute wa mbunge. Ula mheshimiwa waziri anaweza ewe katika bunge. Wanaona sasa waziri anaweza ewe katika bunge. So wanaweza kusema ndio waziri whatever you do please. And it is for us to be united. The secret to unity is respect. The secret to unity is respect. When you respect one is no mwenende. Ilifa kwa mwenende but humu ni ndani. Kwa mheshimiwa wanaanduma kwa ground. Wanaenda maybe wanaroho kwa kule. Azia kwa sababu mheshimiwa. Na wapi gapo ndio anaelekea mheshimiwa. Na wapi hapo siadeni kunimba au sio kwa mheshimiwa. Unajaribu kunika mmoja. Ndio aniingie bila ndani. So I think that is very important, and I want to assure you that we shall have more and more of these sessions which will unite us, both as the honorable members, as the owners, the staff, and also with our friends in the fourth estate who are also part of us.
mutongo wa bunge ya kaunti ya Kitui no wetakana enda ngwatano kati wa memba mabunge isu bamana athukumi alangi vala wetakana ndaitikila kawo kwanya bunge ya kaunti ya Kitui. Ona wiovo Kinengo no wetakana ngwatano kati wa memba mabunge ine wele kuthingililwa muvaka kula kuyukava wa serikali ya kaunti ya Kitui agenda na memba maukava wa serikali ya kaunti ya Kitui kuthukuma kwa vamwe na bunge ya kaunti ya Kitui kwenesi agenda sia mbunge bamana mawatho ma serikali ya kaunti ya Kitui kuyenende ma kaunti ya Kitui. Also have unity with the executive because we are in one government. The county government of Kitui is comprised of the county assembly and the county executive. We are in one government and we must work together. Whether we like it or not, we must work together and the same formula follows. Humility, respect, we respect the executive, they respect us. Yeah, we be united and then we achieve our mandate as the county government of Kitui. Budget into 11 billion, 10 billion, per county is as a minimum. But we still have to so me, I want to encourage that we be united, we partner with the executive, and there is always one thing I normally tell the governor. I normally tell him that as we support him and as we work with him, we must do our work of oversight. Dili vote Vilingi wa Mauvoo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui Lito Onesmus Chalo. Thino asikalo cia unenania wa maendeleo public participation wadi ni akathonzweni ila itoiwe sokoni wa akathonzweni kunena ni semetala tala ya finance bill na market bill. MCA wa akathonzweni Kennedy Maneno ni wathuthia ene kuyumela cia nthini wa public participation kana unenania ni oiweta kana niyo ibuso ye mwanya kumatonethia kubanga maundu me ukonia utongo wa masoko obamwana kususia ndokana kwesa kuya ndongo isio sia soko enditi kusukume wandu ni atisi kondwa mawendi mo ma kisiasa Caleb Chalwa mutongano kutwala si tuitwe sikana kwimba sia account sia ukombo ethi itwethe asipo ile atukulia ngabana ongelange mbasi su ndio tuthana thina wa ukombo ngale kuithisia thini ni umwe wa NND akiwetakana kwisila sikalo cia kumya mawoni vaka thonzweni kana public participation ni mamana kana kwimbasi ila siungu wa serikali ya kaunti na ile itonote thesi anthini wokui wa tandithia na sindu cio maumeta soko mo kuthiola ungi kwa ndevi ya nthi kuwa kiendo tongo wa serikali ya kaunti kuongela ngali ii wawetakana kwisila sikalo ii ni makwatete mwana wa kwesa kuya ndongo cia soko wa kathonzweni vate kusukumiwa ndongo ni ateti nitwende yenusa kwa nila wetu we kaunti wa zama cia soko ondu cia lite kuendewa na andu alama ilite kusakuwa no nitwacia chairman nitwa lite kusakuya ti kusakuwa ndu twimate we chairman wa kimwana kanote na mwana wa kumbana nana nundu chairman ula tu ya watu sakuwa ni mundu wina uya munene na andu amema uya manene metha membisi muso tai so na nitwa lite kusakuya chairman wa soko. MCA wa kisio kicha kathonzweni Benedict Maneno ni wawetakana yumbunge ni kuvitukithia finance bill mwiyo wa kenda na kwenda NND kwiyumila cia nthini wa sikalo hii na kumya mawoni mo yulu asiendo kauta na cia vata cia kusukumia kaunti kuthinekia market bill ila ni kuhusikana na maundu ma masoko na ungami wa soko na chake ili ni kuhusu finance bill ila niyo ikwete koti niyo ina mitalatala yonde undu koti wa makueni walite ku kolani kwa ibinda yeyukite mwaka utwi wa 2023 nienda kwa siakana katika kaunti ya Makueni tuna kana kaunti ina mpango wa ku raise 1.2 billion revenue na revenue issue is sponsored ni the finance bill ila tuamina kwithukia maoni ma mwene nthi umundi u bindi twauma baane tuthi twandike ripoti twamina kuandika ripoti ni tu twa mbunge kuni kuyanana na mea ni kana within 90 days twamina kupitukithia later appropriation bill ila twapitukithia timina mwai wa thanthatu nitwitha na mithenya miongo kenda ya kupitukithia finance bill mbungeni ku finance bill itu kupitukithia mwai utu kwambia nitwaile tupitukithia finance bill nikienda end county kaendea na okolani ya court. Caleb Chalo Mutongo TV Vilingi wa Mauvoo kumavaka thonzweni kaunti ya Makueni.
Tusonga na mbele Mauvoo konetia so ya kusanya mawoni kwa NND kufanya maendeleo na usobyo wa budget ya mwaka wa 2024 kaunti ya Masako ibaniwa kuthela muthanyani wa uni MC wa wadi ya Kibaoni Paul Wambua ni wireless yakana iseso ye ni tethe chieba nene kumanya maendeleo ala NND mekwenda na mathina ala mabini ya bala wakuli NND maendeleo kwiyumilia kwa wingi masesoni asu MC ya wengine wenda NND meyumba nasie kubanda mete kwa wingi nikana kukitawali kwa nzeve ula wende na kusiwa vandi ya Kenya Dan Mongelano kutwelezia MC aunda nena na andiki Mauvoo kisioni cha kilala kila Kibaoni ukamba wa mwala ni wakathi ya vanene isiso ya kusanya mawoni kuma kui NND kukonia maendeleo na usobya wa budget ya mwaka wa 2024 na mwaka ni wa 2025 va kaunti ya Masako nelesekana jenda neti na meo ya nthi ya Kenya na NND ni mailite kwiyumilia kwa wingi masesoni asu nikienda kunengane mawoni moko ni maendeleo na mathina ala methitwe maendeleo na umekalila osiokie vinya wonde watungiwe balabe mwenende na icho kitumi twina mikutano ya public participation nikana mwenende awe atonya kuweta we enda kwikwata nundu ithieta ma MCA na governor teso thukuma kindu mwenende atawetete kila ukwenda thukumwe kila kina uito munene kwake na mabata ni mumesi na ni kwatia unini te umanengane nikana titonya kutetheka ithie nitwiyumetie kuthukuma na serikali wa Masako nikana tuone mausio alamu manana serikali inki ni wombula kana nukwendea na uthukuma kwa vakuvi na gavana wa kaunti ya Masako Mwandu wa Vinyandeti nikenda kuikithia mwenenthi wa Kibaoni ni wakwata maendeleo alama ilite na kutania matunda ma serikali cia mutiuko ondumwe na kuikithia kana milati ya maendeleo la kisioni chuni ya minwa na kutana mbesa nituonete uongeleku wa bursaries malelo maitu onela kutana mbesa tata nape tukithia budget netunatemie malelo ndovo isito ila inae na mathina sie kwa repairs oyu hospitali witu wa level 3 wa muka ni wende yo mine wa maternity wing nikana ibeti situ ikethia sitetheka kwa ulaisi na ingi kuonia unenania yulwa wali ukuwa nzeve ula wende na ukusio vanthi ya Kenya na ingi umbano munene wa nthila silembetane ya Afrika wende na utoiwa kuya musini wa Ilovi ni wakulia NND maende na kuyumbanisya mbua na kuvanda miti kwa wingi nenda onayo serikali ya kaunti nela ya kati kwa miti na mbeu kwitene nikenda NND makwate ivuso ya kuvanda miti na ibinda yetu kuyumbanisya mbua nengu kulia aimi maitu ma Kibaoni matonya kuvanda miti kwa wingi masovye miunda yokwe masa nikanambua yoka tutonyo kwata gethanzio na ingi nongo kulia serikali nene na yitu ya county ibindani kukukambua in line with the mikutano ya climate change yende mabange aimi kwitene na miti muno kima kitu cha Kibaoni ni mwese miti nitachengie miti na yune binda yitu nundu wanzia wa ila siukite kubanda miti nikana wethie nitatungia Kibaoni undu chailia na indi maitu aemi tuiku na uyola witu na tuyuku na kwa vitini kana tutonye kukwata mausio alamu manana ngethanzio isesu ya kuosanya mawoni kuma kwi NND vanio kuthela kwi muthani wa uni ukamba wa mwala bala itha itaiwa isioni sikivuthukanio ivu wodi nino ya Kibaoni nitwiyumetie kuthukuma na serikali wa Masako nikana tuone mausio alamu manana serikali Daniela Mwonkela Mutongwe TV kuma kilala Kibaoni kauntini ya Masako Ayumbe kumaisione ilasi kukitia kone wa county zao nimetikela na kubisembe wa nzama ya unena ni Mauvoo ula wende bomas wa NADC kati wa serikali na ungaleko ya olei kusukumisia ibitukithia na metuki useobya wa county ingenzawe 11 tanze mwiya kwenisia aki ya kila mwene ndhe kukwata uthukumi wa serikali ula muyanie ni seso ila meweta ni kwati shomba uni mbunge sieli kumana na uito ula ibaniye kubikia Benjamin Mwaka no kutueleza
Zama ya unenanya wa serikali na uleya NDC hometukilizwa dhikwata eneo ayumbe na maseneta kuma isioni 11 ila sio kitia kusewa kwa kaunti impya ni maambisye kusukumisya inge savali impya yavamwa kukitia kila meweta ni aki ya kila mkono wa kula kukwata uthukumi wa serikali wina wiananu na wetheanu. We reiterate the fundamental objectives of devolution. The objectives include fostering national unity by recognizing diversity, giving power of self-governance to the people, and recognizing the right of communities to manage their own affairs and further their development. We stand firmly in support of the principles of one man, one vote, 1 shilling, 1 kilometer. Unenanya yulu wa kuongelo kwa kaunti iimbya withitwe kanywani wa aleti na ene vingi kwa ivinda. Ondela me usukumisya unenanya ume weta moloto ula watumiwa kuseuwa kwa kaunti miongwe na mwanza ila sipo oyu nuwa wathulile isio imwe na kwa kuivata maendeo. The same parameters that were used to establish some of the counties before be applied to those that were left behind. And we are telling the country it is time that a review was made and other regions are given new counties. Hii ni uongozi na hii ni power tumeleta karibu na mwananchi wa kawaida. Si kusema kwamba Karudi anataka kiti ya gavana, ndugu yangu pale kiti ya gavana. Hapana. Ayumbea mainene ya miakone ya mbunge wa Musini Lovi ni mathingila hedhi wanzama ya NDC ni kuvitukithia ukulyo wo. Uyithi wa muyo muito kwa NND ni kwithwa undo unenanya waile ni kuvitukithia mbunge ni siele vatena ngalama nene ya kule ya maoni. The notion that there'll be a referendum for this purpose is not true. The constitutional makers, the committee of experts, and I want to refer everyone to read the report of the committee of experts, which realized that this matter will come of age after 10 years. And after it has come of age, it will then need a route that is not burdening Kenyans, a route that is legal and constitutional, and that it is going to further make this a reality without going through a referendum. It will be deliberated in the National Assembly and also the Senate. If we are able to get 2/3 to support our cause, then we will be very happy. Isio ila si usukumesya kusewa kwa kaunti imbya ni vamwana mwinge Kuria, Teso, Mount Elgon, East Pokot, Gucha, Suba, Ijara na Kurwest, Wajia South na Nyambene kuya Meru. Unenanya ula withwa withinikiwa mesani ya NNDC utongo ine wa Stephen Kalonzo Musyoka na ndongo ya lengi mbungeni akati ujumbe wa Kikuyu Kimani Ichung'wah. The National Parliamentary Caucus for Additional Counties is committed to fostering unity. That is the most important factor that is putting us together. It is the search for unity. It is the search for fairness. It is the search for shared prosperity that brings this caucus together. Should it happen that others want to, there's nothing wrong. Kenyans must talk to themselves. And as we move along, we solve problems as we move along. Vilingi wa Mauvoo kumavamia koni ya mbunge Musini Lovi nito Benjamin na mwaka. Tusonga na mbezi na munene ula wende kulikilila iseso ya kuandikithia andu ala mena ukuwa mbe wa miaka miongo monza sena ndiwa na ala mekala na mamutha memwanya vanthi ya Kenya ni NND kwithwa matena ibande sia matuku kukosa mabalua kuona ni matuku kusiawa na kwa makwatia mawalanio ala mekitwe uni kwenana na muyumbe wa kilio mbunge chama saku Caleb Motiso mule ula umia weta na kwa NND ala meobika kuiandikithia mati ya mawalanio ala mekitwe kana kutetheka ni walanio wa inua jamii Dan Mongalano kutweleza. Mbungo wa kilio chama sa Caleb Motiso ndanena kavindani kala wavika ofisini wa chief katoloni kukosia undu isezea kuandikithia NND ungwa walini wa inua jamii yende na utaiwa ni welesekana thina munene ula wende na kuanzia iso hii ni NND ala meuvika kuiandikithia
kwithiwa makosete mawalo ala mailite ta mavalo ama birth certificate ivande cia matukwa ondumwe na kwema kuatia mawalini ala mekitwe kitumini chu kulia enende ala meuvika kwiyandikithia kukua mavalo ala mailite na kwithiwa na kivandi cha matukwa ondumwe na muungamei nikenda kutona kuandikithwa ungu awalini wa inua jamii ulan unambililwe ni serikali nene. Challenge kimwe kila kibo umukulia ukaina documents ila siendeka documents ta kindu chambe waile oka na kibandi na chaile kiki cha new generation ibandi yingu nita iwezi bindwe si new kwa umuke na ibandi ila new generation mukite yani kindu cha keli ulawe na siana ila orphans kana ila ndiwa na yo make sure kana no kana chao na birth certificate nike na wizeli yanisia ikiwa system muni inkini walisikana serikali ya katini vanio kutwaisia walanio wa kuandikithia enenthi kwa ilungu itatu walandini wa kilungi cha mbe meandikithia enenthi mbe wangili manata nonthi yonthe ndenda enenthi ala mekalana ciana ci mamutha me mwana na ilandiwa undumwe na andu mena ukuwa miaka miongo mwanza maende na utumia mithina mbuthu ila itialite ni kenda isiso yuivikie uthela kwa kwiyumilia kenda tikatiwe president witu aisie siedi in 3 phases. Phase ya mbe tiandikithia andu 500,000 phase ya keli 500,000 na phase ya katatu 500,000 ande ngumukula cia andu mama sapo tikatiwe ni phase ya mbe ya 500,000 kwa uti yandikithia kwa wingi nikenda wisethia idinivye namba yitu niyo ziba ya mbe nondu ziruka utilwa ona mbele kubika 500,000 mwa tendo tasia kwa umume kwa wingi na baikata te utiwa mundu musi isiju itwaiwe wodini cionthe kilioni mbuge kicha masako ulumwe na nthi ya Kenya vala ene nthi maende na kwiyandikithia ungwa walanio wa inua jamii na makethia ama ikwata utethio kuma kwa serikali ya kati. Daniel Mwongela, Mutungwi TV, kuma ofisini wa Chief Katoloni kauntini ya Masako. Tusonga na mbele kalimandwa ya kwa mwiwa ila yekithimane sub-county ya yata ni mati ya niangi nama ofisi ni maa DCC yata vala maadha cha ukulio kwa ofisi wa munini wa commissioner wa yata Mutongoi wa utui uoro zimbithe ati ya wea kwa kileme waleta ukutumia ofisi na hii enendea measi kana rose edhitwe aitwa isi ya wea ovadhukanu na mea hundula wanangite kuikalani ya kusio katikati wa enende Ben Musaunu kutualesi. Enenthi mandwa ya kwa mwiwa na ila ikithimani yata na alama atwa isia mwatiani onginya maofisini ma DCC kisioni kicha yata imaweta tamekwenda manewa mwanya wa kunyuva musili mweu ni kwitha ula wivo ethitwe ate umathuku maundu vailite ni kwithiwa ethitwe aithi ute na miao ithi ekalimandwa ya mwiwa ni tukulia twi matuku ama umundi tunengwe mwana wa kunyuva musili mweu na tuina itumi cia kwenda kwika o ndia kutula miao ya serikali siko si kinyume na miao ya serikali wa Kenya keli kwilila andu maundu mathuku mauvongo kwithiwa kwina wongeleku wa ungei au mama ikisioni kwananga ngwatanio ya atui kwa kumakonganithia mokwa ene kuthothea waaniku katikati wa aume na ibetisio kwa hitumi isu na ingi mbingi ithita ene ndwa ino ya mwiwa nitukulu twikulia tunengwe mwana kwa kunyuva musili mweu wa musili wa kitsio kwitha ate ututwana nzila ya ilite wa mwiti ya kesi etha ni mundu mukozanite ta mutui okanga azizenga lekwela lina mbesa aikomeanga kwa wina haki uiti wa umete kwa gitumi kiu igitwo ni musili wote tutwanesa na tuenda ketha ni batonekana tutethewe ni serikali tusakwa mutongo yulo tome kutongoesia anesa undu tukwenda na undu bainite oingi ene ndia yani meweta utongo wa musili uyu ta utumite misiva lanika
kuongela udhu katikati wa NND ni kwitha ethitwe aisi laundu batailite ethitwe ne binda gyomo muno ila ne tamutilu andwa ni kana oge kwithiketia witano wakwa nela wana mapinda angi ni nenda ngamwita akalea ajuka oyo mituke na mwetie pena kithoko kinayo ba kwa cha mubaka na muto yuakwa na yela na ndie na mutaria ambenda ukaonuti na kwa ketumechu o teta ambia le mituke andete ba politi no kana bingewa na bingewa na atwa kwa kalonto la na atwa yo kalonto na atwa ba kotini ne la atwa kotini no kana mwe na mbondi ya ngili 5 Widela asima ume sindunduku kwangelekanyo kethani woke thia tukozanite na kibeti chako kwangelekanyo aluka yosa kibeti aikete ba polisi madhilela mundu ume ukomana mwetu wake nake musili uyu ainena kwanzia ya Simona Vilingi wa Mauvoo nao wakuweta niwe zira ni makosa na ila nejuwe ngatabwa makosa makwa ngaya mwanu yue mundu ure mutatie makosa kata na ni wai na uthugumiola wailo thugumaniko wathukumite kona ino ndu mbe wakunye nyende mbe waku nese kindu je kwa ne waike kwa ndu ine ngatwali boti baumbe bangi dioselela anu rutina ndise na ndi qualify ku vitu vya siendo imwe na ilo mea tuika lende na ni ready kuma usilinde ina dina na mola kini daime kalande kete watu mea nundo njite tukete kweti wandu nyene munini mono njite kweti wandu anaiba makango soa ona njite betanga ngeza nisi chukeza kekizu na balukilwa ngufe kwebeta nguke dia moko ntasalenda utu ya sia musili out Gelipoti ya Vilingi wa Mauvoo Mtongo TV kumavama wasibisini ma DCC kithimani yata nyenita wa Ben Musawa Naine mwana musaisi ya Mauvoo asuma Ben Musawa na mewatunenga mwanya kwa mbosemba udhiu mwone mukuvetu udhiu mwone ni ituki tena Mauvoo kwa utaswiriani na udhochandini wa kilungu cha dhambalala ndume numenete kukudhukiwa nikiveti onatho mundu muka eyana ni munene eyana kiembe na mundu ume mebiano toothpick ekamitumende twesu numenete kukudhukiwa ni mundu muka kilungila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie ungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona era ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musinundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana chao wikala life with a control nini nabaka wikala na control da yundu tuonyekane kulechu itendelanso itonyeko ndukende kwasia mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka udambende uyani mwitu yawe ande wakomelele mwana yonke ometoke ni mutanisia wambie kudepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi waniye kuyanza ni mausuwesia niwe atikoke Kama biashara iko down na unahitaji ka top up, endeleza biz na boost ya biashara upate up to 400k ya kutumia instantly hata ukiwa na insufficient funds kwa tili yako. Download na uinstall M-Pesa Business App. Bonyeza transact alafu boost ya biashara service. Kwa terms and conditions utabonyeza accept na uweke M-Pesa pin yako. Sasa uko tayari kupokea pesa zako. Utaona boost ya biashara limit yako. Hizo sasa ndizo pesa zako za kutumia. Bonyeza transact kuzitumia. Na ni hivyo tu, M-Pesa Boost ya biashara iko hapa kuendeleza biashara yako. Endeleza biz na boost ya biashara. Get up to 400,000 shillings to pay with your Lipa na M-Pesa business till even when you have insufficient funds and enjoy a 24-hour interest-free period. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop.
Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Nitwasokeria matakitali alamena otweka wa Mauvoo ma uima wa Mauvoo na uima wa mwene mathuzwa kulika isione cia ndwane kunena na enenthi yulwa kukitana na Mauvoo memu isiota kanza wa mbio sukali na kwamba toni ndakame ni kwenda na Rose Gitau ulane na hospitali ni wa level 3 kakoyo ni kangundo ula wa kwatiania na matakitali ange kuthima na kunenga na maotao memwanya kwi enenthi ma sevaloki kangundo dhulone wasua Boniface Nugutwalese. Ziwa matakitali kumaka kuyunia wetakana enende ingi mewe matena umanyi yulua miyo kana miile ya maleu kia kumalicha Mauvoo ni onangela mavikiano utumia ndawase umila kana ulengisi ya kuvyovya miyo. Fanya makosa kidogo kwa kutojua na hayo makosa yanakuja kutuweka katika hatari ya magonjwa sana. Watu wako na matumizi mabaya ya chumvi, wanaongeza chumvi kwenye chakula, wengi hatukunywi maji, wengine wanatumia sigara, wengine wanatumia zile dawa ambazo ni za painkiller ambazo hujaandikiwa na daktari. Wale ambao wako na sukari na wale wako na shinikizo la damu hawafuatilii zile sheria ambazo wanapewa. Kwa hivyo hayo yote yanakuja kutusababishia magonjwa ambayo hatuwezi kuyatibu. Na yue nende na umatena umanyi kicho dhove masvitali ingi kusua wau na yongalama ila tumika kuita uwe kaende na kuongeleka. Wetaka na itambia usomethia nende nduwa nitonya kuola mathina lame kumela masvitali va Kenya. Hospitali zetu zinakuwa zimejaa sana, ile gharama ambayo iko ya kutibu haya magonjwa iko juu kwa serikali, iko juu kwa mtu binafsi na kwa familia. Kwa hivyo ile ambayo kitu tumepewa kwa bure ni ile information ya kuweza kuzuia maradhi. Na toka sisi ya matuko maingi na tuikionesa kweka maondo maya viseo tofauti niketha communities yetu sikolo sina ilia health literacy kana kumenya maondo ma afya. Enende amatethekana zisoi matongoni munini wa Kivu wa Kisiokima witakana yethi wa imatethia maendekithia ingi matakitali na mokwithe na uthaso vulana na enende isioni cia ndwani kaeka gutinda maendete masivitali kulame ukwata uiti. Umundi ni twethiwa na daktari siumete Kenyatta, siumete Masako, Kangundo, kucheva lukiona kakuyuni. Moka kwithwa na kutubundisya maundu maseo mami yitu na uima wa mi wokubi. Na nasia tuitunga mubeani kwithia otondu Biblia tu ya andu maani kwa umani. Umundi ni twaete womani kuunduani. Na tuitungia serikali mubeanundu ni thaiti matakitali maitu makethia mailikana mpaka na mwana injula wa kundi. No mundi maundola twabundiwa muno mauima witu wa mwi ni twamanya maundu maingi. Ni twethwa nebuso ya kunewa undu Mauvoo matwithina cia miini itu twabundiwa Mauvoo undu twaile kwisuvia. MUEMA matakitali maendekethia ya serikali ya kaunti ya Masako ivikie kuongelanga matakitali isioni cia ndwani. Ngukulia kaunti isi tondu ya ni mwingi bau na sana sana ni thani nyoka at least ma tuongeleta staff either nurse kana clinical officer nikenda with the maundu taitu akona mithenya yukite twikulia wiseithia kindu takiche kiko mundi kucheva luki ni chaende ya kutungililawa niti siku na unyivu wa matakitali masipitalini lakini nundu serikali ni tikilite na ni kutethesia unini busu wa matakitali ila metikila kulika kunduani
andu ingi ni mobundiwa na maimana. Rose Gitauna akimenda mutakitali kulika isoni cia ndwani matena kithimo kuvulana na ene nthi kumavundisia na gwikithikana ni matumia utoika wa gutethia ene nthi onye kula serikali na kumakwata mbau kavindani kalame na matambia taya. Tunaweza kuona kwamba wana kijiji huwa wamependa sana kufunzwa mambo. Ni vile wahudumu wa afya hatujakuwa na hizi nafasi mingi ama hatujaweza kuwa tukifanikishwa kufanya zoezi kama hizi mara kwa mara. Mavinda maingi enende ni matumia ngalama nene kavindani kalama endete kuitwa kana gusiwa miondu yendele na sesothi edwa yikiriro kinene cha kulala mwene ndi muiyo na ikuvete ngalama ila utunyo tumia ila endete hospitalini kuitwa Mauvoo matonya kuitwa mali kile muini wake na kumwemelela kaundini ya Masaku nyeni tobo ni Mutesia. Zama imwanye ya seneti laende kukunikela yolua ndebisia ndo alama kunekie nebithukea ya mbomu ya mwaka ngili mumana kenda mengo kenda na nanani ya kuulianzama ya silikali ya kungamia ndo alame mamudha memwanye National Council for Persons with Disabilities NCPD ekoni andu onde ungua walani umebango ni yo bache kubadhula zama yenda uyananu wa andu onde alame mamudha memwanye ndeni wa udhukumi wo na yekwatia ni akwa kubi na mbunge kukitia ilobia mbinga ngizamani iko metwandia kuthukuma kwa utheu uyananu na wethianu mbewa enende million umwe alama kalana mamudha memwanya. Mashona pote. How can these victims be assisted to get aid? Example, wheelchair, crutches and walking aid from this organization. Mungekuwa mkikonsinda watu vile wako na vile mtu ameingia akiwa sababu hii ya business kama mimi business mdomo ndio inaongea lakini mwili yangu si mzuri. My experience with the people with disabilities in Makueni has been terrible, and especially when I was a member of parliament for 10 years. So I had to deal with the community to activate because every other time you meet people with disabilities, they have a lot of issues which seem not to be addressed, whether by the county government or the national government or this particular council. As we know, the counties and even National Assembly have the 5% that they should give to the people living with disability. How have you been able to follow up, particularly for this 1998 bomb blast PWDs, to get opportunities to work with the government and even the counties and assist them to get the finances that they need to be able to do the jobs? All our services are demand driven. In as much as all the services are supposed to go to all possibilities, but one has a duty to request or to apply for it. And therefore we can only be able to process those services based on the request that you have made, the request that the person has made. You need to make your services available, you know, and you must go after your members. Mwina Musumberi Gathi Gachagua na wabingwa rasmi mawona ni Mauvoo county ya Mombasa International Show mawona ni anamaambia muthenyani wakwambililia na makathela wa chuma utundete kabindane ka Gachagua ni wakathi ya Musumbi Dr. William Ruto kwa kila ukueta ta una nenge thisenthi ya Kenya nda ya umbanoni wa waliku wanzebe ulaho naende KCC museni wa ilovia ya siya kana yundesi ya Afrika ikanena na wasiomu. Due to pragmatic leadership by President William Ruto, Kenya is now respected not just in Africa but in the entire world. And we want to say we are proud that African leaders have identified President William Ruto as the leader who will lead this continent to be respected by the rest of the world. And the outcome of the Africa Climate Summit under President William Ruto is the first step of our continent to be heard and respected in the world stage. There is strength in unity. Our president has successfully united Africa
to speak in one voice. Viongozi wote katika bara la Afrika wamemtambua Rais William Ruto kama kiongozi ambaye anaweza ongoza Afrika. Kwa hivyo wale wetu hapa wachache walikuwa hamtambui Rais William Ruto kama kiongozi wa Kenya, wanatakiwa wajiulize maswali. Huyu rais huyo ambaye walikuwa wanasema wamtambui kama rais na kiongozi wa Kenya, ametambulika kama kiongozi wa bara la Afrika. Na kwa hivyo tungetaka kuambia hao waangalie pali Afrika inaendelea, pahali dunia inaendelea, na wajiunge na Wakenya wengine na Afrika nzima kumuunga rais wetu mkono, ndio aweze kuongoza Kenya, aweze kuongoza Afrika, ndio tuweze kupata manufaa katika uhusiano wetu na manchi zingine jirani. Twisonga nambe muyumbe wa Kiamba wa Njugujukuna ni wendekethia kwa lula kwa ilungu sia miongo 5 na itacho na miongo 1 sia udhoi wa sienduka na Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015. Njuguna ya kana kini cha bata nikenda kuikiria kampuni sia va Kenya na ndisi anza ni sia the wana mitala ya elite kuikiria kandalasi ila si ungu wa bilioni umwani sia newa a Kenya. If you look at the government spending, almost 60 or 40% of the government budget goes to development issues. But you'll realize we have so many infrastructures in terms of government spending, but we're not able to fill that infrastructure in terms of economic boost within our public. So what we are trying to do is to make sure we have so many international players who have come into play, who are getting these contracts, they win our tenders, they make their profit, then they ship their money back to their country. So what we are trying to say is that we are going to introduce something that below $1 billion shillings, any government tender has been floated, tender sum to below $1 billion shillings should be given to a local manufacturer. And then anything that is above 1 billion, we should have an aspect of the local consumers, or local shareholders of that international company to about 30%. Then also the tender sum of the whole amount of money, 30% of that amount, if we are dealing with procurement, if we are dealing with the construction material, should be done locally, so that we try to see the taxpayers' money who are paying these taxes in regards to making sure that they boost the government. Then in terms of retaining the profit made by these multinational companies, we have also a share of that amount of money being retained within our republic. And this has a ripple effect. If we give contracts beyond $1 billion shillings, we have so many players in the market who have the capacity, they have the technical know-how, they have the financial muscle, but because of this competition with the international players, we are not able to see how now we can be able to promote them. They are losing businesses, we are losing money, and at the end of the day, we are also losing jobs that are supposed to be created by these local people. So we are coming up with that bill so that we can anchor it into the law and make sure, the same way that President Kibaki came with 30% procurement rules for the AGPO people. And it has, we have seen it, there are default here and there, but we have also seen it succeeding in terms of employing and making sure that the young people get an opportunity to do those businesses. Tumina kiwanzane timu wa wamewamuvela wa Mauvoo Kenya Harambee Stars ni watandika timu wa ndhi ya Qatar mbao ile kwa imwende ni wa idhao ya kiunyanya ladha kwa musini wa Doha Qatar. Mbao ya Kenya siabingwa ni Joseph Okumu na tikani ya miongweli na ke Amos Obihero abinga ya kele na tikani ya miongo keda na imwe mbao ya kuvia medho ya Qatar ibingwa ni Hassan Al-Heidos na tikani ya miongo na ina kuisilamu kwa yoni wa penalty Stars ni moso wa Kenya kwimuthanyani wa uni kwiyumba sedao ingena ya unyanya na timu wa ndhi ya South Sudan kwima tuki 12 mwini wa kenda. صلح الله يأتي التعادل الآن بالنسبة للعنابي عن طريق حسن الهيدوس. يأتي يوسف لكنه مر الآن لونجا. كينيا تفعلها كينيا وتسجل ثاني الأهداف. كينيا مرعبة الثاني
سجل الهدف الثاني، الزيادة الموجودة العددية التي كانت من نوندي، وكان ثاني الأهداف هذا ميشيل ألونجا. سعيد فرحان جدا وتحس أنه سيصلون إلى كأس العالم، هكذا تعني لهم. Nende mwana musaisi ya Mauvoo asuma mathone matute muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwandone wa saa 3:30 neta wa Steven MUEMA na Sharon Ndindani wonenga Mauvoo kwanzia meko ne muviano ndo akusaisi ya kuma mwambio mbaka muthia atukumana lengi kwenda ni kwa mwini.